Hello, class. Good day. So this is the discussion of the first lesson in the module 3, the problem solving and reasoning. So in this module, class, natay unom ka lessons and ato ang i-discuss karon is ang lesson 1, which is the inductive and deductive reasoning. So in this lesson, you must define deductive and inductive reasoning and identify the following statements whether it is deductive or inductive reasoning. So sa activity, ayan na ninyo ansira. Let us go directly no, sa definition sa inductive reasoning. So kanilang inyuhang tandaan class, basta inductive from specific to general. Meaning, you can draw a general conclusion ba by examining specific examples. So it is drawing a general conclusion from repeated observation or limited sets of observation of specific examples. So, ang inductive reasoning class from specific case to general case. Now, ang tawag atong conclusion class nga ma-form nato through examining those specific examples or specific cases, ang tawag ato is conjecture. Again, a conjecture is a conclusion drawn by using the inductive reasoning. Ang tawag naman aning statement class, that is true, but if naa siya example that make the statement false, ang tawag ana sa iya is counter-example. So, kaning counter-example, i-explain ako ni later with examples. So, katuday sa una class, kato atong gibuhat sa una sa lesson 1, katong patterns gani. So, di ba, nag-predict ta kung unsa ang next number ato. Nagagamit na data og inductive reasoning ato. Kaya nga naman, you observe the list of numbers and their patterns. And then, after ana, yes, nakakonclude ta nga ang sunod nga number kay kani. Sa kani examples. So, 3, 6, 9, 12, 15. So, what is the next number? So, based on the pattern given, so, since naa siya, iyang pattern is the successive number is 3 larger than the preceding number, meaning ba, mas dako og 3 ang ang nagsunod sa iyaha. Therefore, ang nagsunod sa 15 dapat is mas dako na po siya og 3, which is ang number 18. So, the answer is 18. Now, kani 1, 3, 6, 10, 15. So, if you observe the pattern, ilang differences, sa first two numbers, sa 1 and 3, iyang difference kay 2. Ang sa 3 and 6, iyang difference kay 3. Sa 6 and 10, iyang difference kay 4. And so on. So, we observe that the difference between any two numbers is always 1 more than the preceding difference. So, since 10 and 15, lahang difference kay 5, therefore, we predict that ang next number is ang difference nila kay 6. So, unsa man nga number, ang sunod sa 15, nga magka-difference sila of 6. So, the answer is 21. Now, use inductive reasoning to make a conjecture. So, sa kani nga example, class is maghatag og series of steps. And you just need to follow the steps. So, kani, mo ni siya ang steps class. So, you can, kung gusto mo mag-try, you can pick, kuha og papel o ballpen and follow the steps. So, the first step is to pick a number. Any kind of number. And then, kana inyuhang number, i-multiply ninyo sa 8. Ang answer class, so kung humana og multiply sa 8, you can pause this video para maka-answer mo. So, i-multiply sa 8, then after og multiply sa 8, add 6. Plusa ninyo og 6 ba? And then, ang answer na po na class, divide it by
2. And then, ang answer na po dani is subtract 3. Minus 1 og 3. Now, what can you conclude? Gikan sa inyong original number, padulong sa inyong final nga answer. So, nako diri ay mga different numbers nga gitry class. So, suppose we pick a number 5. So, ang 5, gi-multiply by 8, the answer is 40. And then, mag-add na po dog 6, the answer is 46. And then, divide it by 2, the answer is 23. And subtract it by 3, the answer is 20. So, from the original number nga 5, nahimo siyang final answer is 20. So, napod diri kung 6 po datong gipili, the final result will be 24. Kung 10 naman po datong gipili, the answer is 40. Kung 100, the answer is 400. Now, based on the results, so we conclude that following the given procedure, it produces a number that is 4 times the original number. So, di ba? 5 from 5, naging 20. So, bragi times 4 lang. 6, nahimong 24. So, times 4 lang gyapon. 10, nahimong 40, and so on. Now, si Galileo Galilei class, he also used inductive reasoning to discover that the time required for a pendulum to complete one swing depends on the length of the pendulum. So, kung wala mo kailag pendulum, you can search the internet unsay dagway ana. Kato na siyang parang na-eyeball sa tumoy nga sa PC, tapos iswing-swing nimo siya, then iyang direction is left to right lang yun siya. So, ana si Galileo Galilei, to complete one swing daw sa usa ka pendulum, nagadepende daw na siya sa katas-on sa pendulum. Since walay clock si Galileo Galilei sa una, he used the heartbeats. So, naamo ni siya ang iyahang table nga na nahimo based sa iyang experiment. So, 1 unit class is equivalent to 10 inches. So, mo ni siya ang table. So, sa first column, nadara ang length of pendulum in units. And then sa second column is the period of pendulum in heartbeats. So, sa 1 unit nga pendulum class, naa siya'y 1 heartbeat. Sa 4 units, na ay 2 heartbeats. Sa 9 units, na ay 3 heartbeats. So, we can see that the relationship class is, ang length sa pendulum class is just the square of the period of pendulum. Meaning ba, kung kaning heartbeats dira, kung i-square na to ning 2, di ba, ang answer is 4. Kung i-square na to ang 6, the answer is 36. 6 times 6 man, di ba, is 36. 5 times 5 is 25. Pwede po baliktaron na to. The period of pendulum is just the square root of the length of the pendulum. Meaning, square root sa 25 is 5. Square root sa 36 is 6. So, ingana lang. Now, using the table above, answer the following. So, if the pendulum has a length of 49 units, what is its period? And if the length of the pendulum is quadrupled, what happens to its period? So, dara, if the length of the pendulum is 49, therefore, ang iyahang period of heartbeats is 7. Now, if the length is quadrupled, meaning ba, katong 1 unit dito, katong 4 units, katong 9 units, kung i-times 4 ba, kung i-times 4 nato ang length, unsay mahitabo sa iyahang period. So, tanawan na lang ninyo ang table diri kung i-times 4 nato ang 1, 'di ba, may mong 4. So, ang 1 unit nga length na ay 1 unit nga heartbeat. Ang 4 units nga length na ay 2 units, ay 2 ka heartbeats. Now, another na po, kung mag-times 4 ta sa 4, may mong 16. So, gikan sa 4 nga units na may 2 heartbeats, di ba? So, sa 16 ka length na sa pendulum, nahimo na pong 4 iyang heartbeats.